Hello and welcome to another video. In today's video, we are going to talk about the house behind us. It's a simple bungalow. If it's familiar to you, you'll see why this house resembles a house that you might have seen before. So my name is Nick Mwema from Property Noma. I am QS Fidelis Maiba and a construction manager. I am Felicita Mukuhe, a professional realtor and a construction manager. Mimi ni James Kihara, mwenye nyumba. Yes. Yeah. So karibu sana Bwana James. Yes. Channel inaitwa Property Noma. Hapa huwa tunaongelea kuhusu manyumba ambazo zimejengwa na alternative building technologies. Sasa kama hii imejengwa na precast. Sasa unaweza tukaribisha kwako, unaweza tuanzishia na kutuambia mahali tuko na vile ulikuja kujua mambo ya precast. Okay, kujua mambo na precast nilijua through kijana yangu, he is George. Sasa alipoona Fidelis kwa YouTube alifuatilia zaidi. So baada ya kufuatilia zaidi ndio maana tumefika hapa leo. Okay. Yeah. Sasa hapa tuko wapi? Hapa tuko panaitwa Mwarikisi after Mzee wa Nyama. Yeah. On your way to Kiambogo. Okay. Yeah. Nakuru County. Nakuru County, yeah. 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 Umefurahishwa na panels? Zimenifurahisha sana sababu za mjengo wa haraka. Kama sasa vile ninavyoongea ni kuwa nyumba imeisha, imebaki rangi tu. Ni rangi tu ndio imebaki. Yeah. So naona ikiwa ni ya haraka kulingana na ya muundo ingine. Sababu hii leo ni wiki ya 3 inaanza leo. Yeah. Na unaona nyumba imeisha. Ndio. Yeah. Oh, nyumba imejengwa kwa wiki 3. Yeah. Ni 2 weeks. Yeah. Hii ndio wiki ya 3 sasa tunaanza this Monday. Yeah. Na mimi vile naona ni nyumba imeisha kwa wiki 2. Kwa wiki 2. Okay. Sasa Mr. and Mrs. Maiba, nilikuwa nataka kuuliza the technical aspects za hii nyumba. Tunaweza anza na number of panels nyumba yenyewe ilitumia. This is a 2-bedroom house similar to mine. That is where most of you have seen it. It's a replica, an exact replica of our home. And it is 70 square meters. It used 84 panels and 70 channels. Yes. In the 2 weeks that you were here, did you face any challenges during the construction process? Okay, here in Nakuru, hakuna stima. As you can see, we are next to the game park. So electricity has not yet reached here. So the main problem was the electricity, because with precast we need electricity to cut the precast, welding the windows and such. So that was the main issue. Alafu in terms of materials, Bwana Cairo, there are a lot of factories around, quarries. So the materials were easy to find here. But now the distance ya mafundi coming to Nakuru, but it's something that we usually do. So there was hakukuwa na any problem. A house like this, how many, does it only take one lorry for the transport? Yeah, in terms of delivery, we only had 1 lorry. Yes, it was slightly overloaded, but it was ilipita pale Weybridge, so it was within. But the 85 panels, we tried to squeeze them together as one trip. To achieve the slope for the roof, what techniques did you use? Okay, for the start, we used the 3-meter panel to achieve the highest height. Then you use the 2.7, then the 2.5 to achieve the slope. Yeah. Yes. So when you were ordering the panels, you knew the heights that you wanted before? Yeah, while designing the house, we did the design. So we were able to know the number of panels we are doing from the front side, the 3-meter, the middle section, the 2.7, and the back section. So we had the quantities right. So as you can see, we don't have any wastage, just maybe the cuttings only. So the calculations were as accurate as possible. Yeah. And now that we've talked about the roofing and the walling, for the foundation, what kind of soil did you find here? This is a very stable place. It's Maram. As you can see, it's Maram. So the foundation was not that high. We did 3 courses.
Yeah. Because it's only on the lower ground. It was on a very stable place, so the foundation was as affordable as possible. Where did you source the precast panels from? Okay, in terms of precast, we are using Kingdom Precast. They have the best quality materials. Most clients, they know about Kingdom, so it's the only place we source all our projects. So Bwana Sami anafanya kazi mzuri. Yeah. Mm. Bwana James, Yes. hii nyumba ulikuwa unataka kufanya finishing kwanza ama ulikuwa umepangia kuingia kwanza kwa nyumba yako? Kwa sasa hivi pahali imefika, naona ni sababu ya kimfuko. Naona kwanza niingie, sababu pahali imefika sioni chochote cha kuzuia nisiingie. Niingie, then thereafter nitakuja kumalizia panapobakia. Okay. Yeah. Sasa kufikia hapa, budget ilikuwa ngapi? Budget ni 1.12. 1.2 hapo. Yeah. Yeah. Mm. Okay. Yeah. Umeridhishwa na hiyo budget? Ilikuwa within budget yako? Yeah. Yeah. Yeah, niliona ikiwa ni pocket friendly. Yeah. Then muundo pia ukanifurahisha zaidi. Yeah. Hata sababu ni nyumba ya haraka. Yeah. Na pia utakuja kuongezea plastering baadaye. So yeah. Unaweza ingia, hakuna ile vumbi nyingi. Vumbi hiyo sio shida, sababu hata mimi ni mavumbi na isipokuwa ni vile niko hai. Yeah. Sawa. Yeah. Sasa kwa wale wanafikiria kujenga na precast na pia maybe wako ile position na hawawezi maliza nyumba hadi finishing ile wanataka, unaweza waambia nini? Mimi kwa ushauri wangu ni kuwa huu mjengo ni wa haraka, tena let's say ni pocket friendly, sababu pahali imefika nasema itasimamia hapo kwa muda fulani. Then thereafter watakuja kufanya hiyo finishing. Yeah. So kama mtu amekimbizwa pale na landlord na umeweza kufikisha penye nimefikisha, unaweza ingia kama mimi sasa. Nitaingia then watakuja kumalizia baadaye. Yeah. Yeah. As battery consultants and as someone who has a passion for alternative building technologies, specifically precast panels in our case, how has the feedback been for you as battery consultants? Thank you. The feedback has been very much okay. A lot of people are getting back, they are calling, they are requesting for quotations, designs, and we are happy for that. But it's just that it's overwhelming kidogo, and I will say that maybe we can just allow us a week or so that we can be able to get back with our quotations and such. So we are happy to respond to everybody, but unajua kazi inakuwa mingi sana. We have a team, we are building a big team so that we can be able to get back to as many people as possible, and we are happy people are appreciating the technology, the alternative way of building, and it's something that is appealing to us. Yeah. Mimi ni Bwana James Kihara na hii ni nyumba yangu. So ninawakaribisha sana kwangu, muone vile ujenzi umeendelea na mpaka pahali tumefika. Yeah. Yeah. Nimependezwa na hapa kwenye entry porch. Yeah. Naona ulikuwa unataka kitu maridadi. Yeah, maridadi at least. Kuliko tu kuonesha mlango peke yake. Ndio. Okay. Najua hapa pia unaweza jikinga aidha mvua kama mgeni amekuja na amepata maybe hatuko na kunanyesha, anaweza jizuia mvua mahali hapa. Yeah. Yes. Sawa Bwana James, unaweza tuonyesha sasa ndani ya nyumba ndio watu waweze kuona vile umejenga. Karibuni sana. Asante. Karibuni. Well, hii ndio sitting room yangu. Na ninaona ni kubwa, it's big enough. So hii ndio itakuwa sitting room.
Yeah. Umepangia wapi ukuta wa TV? Maybe ukuta wa TV sababu hapa ndio iko socket. Itakuwa hapa. Then viti nazo zitakuwa on a U. Hapa. Hapa hivi. Ikikuja hivi. Ndio. Alafu sasa kama kuna socket kama ile naweza weka either ya dispenser. Na pia ulitaka madirisha kubwa kwa kuingiza mwangaza? Nilitaka iwe madirisha kubwa, iwe mwangaza iko ya kutosha. Kama sasa mnaona mwangaza uko wa kutosha, hata kama pangekuwa na curtain, unajua zingekuwa zimefunguliwa. So na pia hewa mnasikia hewa iko sawa kabisa. Yes. Haya, karibuni pia. Okay, hapa napo ni kitchen. Ndio. Hapa napo ni kitchen. Naona kama kuna sockets. Hizi ni sockets kama hii inatosha kuwa ya fridge, microwave. Ya fridge, iko microwave. Maybe fridge pale, microwave hapa. Na pia kama hapa naweza weka boiling point. Hapa. Alafu hapa naweza weka pia kitu ingine kulingana na vile nitakavyoona hapo baadaye. Ndio. Pia naona ndio ni mahali hapa kuoshea aidha vyombo. Maji yakitoka nje. Yakitoka nje. Naona walikujengea vizuri kina Maiba. Countertop ya precast. Wamejenga vizuri sana. Nimefurahi kabisa. Ndio. In fact hata ni inakaribia muundo yenye ninakaa town. Okay. Yes. Sasa hiyo nayo si ni hivyo, ni mwezi hivyo alafu uingie. Mimi nataka tu ya rent. Kama ni landlord akule hiyo nini ya mwezi huu tu rent. Rent ikule tu mwezi huu kufikia September. Hiyo hata aona nitakuwa nimeshift sasa. Ndio. Sawa. Tukielekea hii ndio itakuwa choo, though haijaisha. Haijaisha bado, lakini ndio itakuwa kuwa choo na bafu. Okay. But so long as mumeona pale nje kuna choo, hii itangoja mpaka wakati nipate tumapeni zaidi, alafu niwaite wakuja wanimalizie. Ndio. Hii nayo ni bedroom ya watoto. Unajua hata nawaita watoto na wamekuwa watu wazima sasa. In fact hata ni mmoja tu ndio nimebaki naye, wengine wameondoka. So wakati wanakuja hapa ndio malazi yao. Naona kuna socket, maybe mtu anataka kuchaji simu. Walikuwekea socket. Wameniwekea. Sawa. So hii ndio itakuwa bedroom yao. Na sababu hawakuji wote safari moja, hii itawatosha. Na pia wakija wote safari moja, hii nyumba ni kubwa. Bado kuna sitting. Kuna sitting hivyo. Okay. Lakini najua wamefurahi. Wamefurahi na hata ninatarajia December. Sikukuu akuje tuikulie hapa. Hata kama ni kambuzi kaanguke. Hiyo ni baraka. So hii ndio master bedroom. Naona ni kubwa kidogo kuliko hiyo. Ni kubwa kuliko hii. Sababu kuna wameniwekea pia sockets hapa. Kama ni dirisha ziko mbili hapa, mwangaza ni wa kutosha. Ndio. Na pia walikuwekea chipboard ceiling. Namna hiyo. Na ni mzuri sababu pia najua zinazuia joto ile ya mabati. Ndio. Okay. Sawa. Sasa uko na maneno ya mwisho unaweza ambia watu? Maneno ya mwisho kuwaambia ni kuwa huu mjengo ni mjengo rahisi sana. Na pia ni wa haraka pia zaidi. Sababu kama sasa hii mahali imefika sasa. Mumeona pahali imefika, nyumba imeisha na ni wiki 2. Ndio. So wiki hii
wiki hii ya 3 inaanza hii leo, ambapo kama ningekuwa na tusenti tungeweza kupaka rangi hizo finishing aina hizo sasa. Lakini nyumba ni vizuri imeisha. Ni nyumba unaweza ingia. Ninaweza ingia na hata nitaingia. Nitaingia. Alafu sasa pakijitokeza client mwingine namshauri kuwa huu ni mjengo wa rahisi na ni wa haraka, na hata kuwa na chochote cha kulaumu. Sababu hapa hii imejengwa kama mteremko. Ukiimagine mjengo kama huu ukisimama na umeisha kwa wiki 2, hii ni mzuri sana. Mzuri. Mahali kama hapa. Huko unajua ni mahali remote kidogo na imejengwa na wiki 2. Na wiki 2. Okay. Yes. Sawa. Mmeweza kusikia Bwana James na timu ya Batil. Na natumai kuwa umefurahishwa, umependezwa na hii nyumba. Juu pia ni baraka kuona mtu ameweza kujenga nyumba yake na anaweza kuingia anze kuishi. Na hiyo pia ni furaha yangu kuwaonyesha. Tutaonana kwa video inayokuja. Na kama hauja subscribe unaweza fanya hivyo ili uweze kujulishwa hizo video zingine za mbeleni zikitokea. Asante sana kwa kutazama. Sisi tunasema kwaheri na muwe na wiki njema. Na mtu akijisikia kutembea pia ako huru akuja on the ground atembee. Ni Mwale Kisii after Mzee Wanyama. Unakaribishwa sana.